Okay, the sutta tonight is sutta number 38. 오늘 본문에 드릴 경전은 마지막 니카야 38번 경입니다. The Mahātaṇhāsankhaya Sutta. 여러분께 나눠드린 책자 259페이지입니다. 가래의 부숨에 관한 긴 설법입니다. Now, those that took the first retreat, yes, we are repeating some suttas so that everybody can get on the same page. 1차 본문 때도 이 경전에 대해서 본문을 했습니다. 그래서 2차 때도 새로 오신 분들이 있기 때문에 1차 수행 때 참석하신 분들은 이제 두 번 듣게 되는 경전들이 몇 가지 있게 됩니다. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sāti in Jeta's Grove, Anathapindika's Park. 이와 같이 나는 들었다. 한때 세존께서는 사와티에 있는 제타숲 아나타핀디카 성원에 계셨다. Now on that occasion a pernicious view had arisen in the monk Sāti, son of a fisherman, thus. 그때 한 가지 유해한 견해가 어부의 아들 사띠라는 비구에게 다음과 같이 떠올랐다. As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is the same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another. 세존께서 가르치신 담마를 내가 이해하기로는 윤회의 연속을 통해서 방황하는 것은 동일한 의식이지 다른 것이 아니다. Now, this view is actually a Brahman view. Or these days we call it Hindu. 이러한 견해는 당시에는 브라만교라고 했습니다만 그 이후에는 그 힌두교가 됐습니다. 힌두교의 견해입니다. And in their view of things, you keep on going around the circle of life and death until you become one with, quote, God. 그 힌두교의 윤회관에 의하면은 윤회의 삶과 죽음과 태어남을 계속하다가 이 신과 창조주와 하나가 하나로 합의될 때까지 계속 윤회를 계속한다는 것입니다. This is a view that's becoming very popular in America. 미국에서도 상당히 유행하는 견해입니다. And there people are running around saying, I don't care, you can't kill me because I'm going to come back anyway. 당신은 나를 죽일 수 없다. 나는 언제라도 다시 태어날 것이기 때문이다. 그런 말을 합니다. Of course, that is not the right view. That is an eternalist view. 그것은 옳은 견해가 아니고 그것은 영원주의의 견해라고 합니다. And the Buddha was teaching the middle path. 부다께서는 중도의 길을 가르쳤습니다. The eternalist view is one view. 영원주의가 한 극단의 견해이고 way far away. The other view is eat, drink, and be merry because tomorrow we die and there's nothing left. 내일 우리가 죽고 나면 아무것도 없으니까 뭐 결혼하고 술 마시고 즐겨야 된다 하는 그 절멸주의입니다. The middle path is what the Buddha taught, and that's what I'm going to be teaching you tonight. 부다께서 가르치신 것은 중도의 길이고 오늘 저녁에 법문하는 내용이 이 중도의 길입니다. Several monks, having heard about this, went to the monk Sāti and asked him, Friend Sāti, is it true that such a pernicious view has arisen in you? 몇 사람의 비구들이 이를 듣고 사띠 비구에게 가서 그에게 물었다. 벗사띠여, 이와 같은 유해한 견해가 그대에게 일어났다는 것이 사실입니까? Exactly so, friends, as I understand the Dhamma taught by the Blessed One.
It is the same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another. 바로 그렇습니다. 벗들이여 세존께서 가르치신 단말을 제가 이해하기로는 윤회의 연속을 통해서 방황하는 것은 이 동일한 의식이지 다른 것이 아닙니다. Then those monks, desiring to detach him from that pernicious view, pressed and questioned and cross-questioned him thus. 그래서 그 비구들은 사띠 비구를 유해한 견해로부터 떼어놓기 위해 이와 같이 압박하고 질문하고 추궁하였다. Friend Sāti, do not say so. 사띠여 그렇게 말하지 마십시오. Do not misrepresent the Blessed One. 세존을 잘못 대변하지 마십시오. It is not good to misrepresent the Blessed One. 세존을 잘못 대변하는 것은 옳지 않습니다. The Blessed One would not speak thus. 세존께서는 그같이 말씀하시지 않을 것입니다. For in many ways the Blessed One has stated consciousness to be dependently arisen. 세존께서는 여러 가지 방법으로 의식은 의존해서 일어난다고 말씀하셨기 때문이며 Since without a condition there is no origination of consciousness. 조건이 없이는 의식도 일어나지 않기 때문입니다. Yet, although pressed and questioned and cross-questioned by those monks in this way, 그 비구들은 사띠 비구를 이렇게 압박하고 질문하고 추궁하였지만 the monk Sāti, son of a fisherman, still obstinately adhered to that pernicious view. 어부의 아들 사띠 비구는 여전히 그 유한 견해에 완고하게 집착하고 계속해서 고집을 부렸다. And he continued to insist upon it. 계속 고집을 부렸다. Since the monks were unable to detach him from that pernicious view, they went to the Blessed One. 그 비구들은 그로부터 그 유한 견해를 떼어놓을 수 없었기 때문에 그들은 세존께로 가서 And after paying homage to him, they sat down at one side and told him all that had taken place. 세존께 절을 올리고 한편에 앉아서 그동안 일어난 경위를 말씀드렸다. Adding, Venerable Sir, since we could not detach the monk Sāti, son of a fisherman, from this pernicious view, we have reported this matter to the Blessed One. 그리고 이렇게 덧붙였다. 존귀한 분이시여, 저희가 어부의 아들 사띠 비구를 이 유한 견해로부터 떼어놓을 수 없었기 때문에 이 일을 세존께 말씀드렸습니다. Then the Blessed One addressed a certain monk thus. 그래서 세존께서는 어떤 한 비구를 불러서 이렇게 말씀하셨다. Come, monk, tell the monk Sāti, son of a fisherman, in my name that the teacher calls him. 오라 비구여, 어부의 아들 사띠 비구에게 가서 나의 이름으로 스승이 부른다고 전하라. Yes, Venerable Sir, he replied, and went to the monk Sāti and told him, the teacher calls you, friend Sāti. 알았습니다. 존귀한 분이시여. 그는 대답하고 사띠 비구에게 가서 그에게 말했다. 벗사띠여, 스승님이 그대를 부르십니다. Yes, friend, he replied, and went to the Blessed One, and after paying homage to him, sat down at one side. 알았습니다. 벗이여. 그는 대답하고 세존께로 가서 전리를 올린 후에 한편에 앉았다. The Blessed One then asked him, Sāti, is it true that the following pernicious view has arisen in you? 그러자 세존께서 그에게 질문하셨다. 사띠여, 다음과 같은 유한 견해가 그대에게 일어났다는 것이 사실인가? As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is the same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another. 세존께서 가르치신 단말을 내가 이해하기로는 재성의 연속을 통해서 방황하는 것은 이 동일한 의식이지 다른 것이 아니다. Exactly so, Venerable Sir, as I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is this same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another. 바로 그렇습니다. 존귀한 분이시여, 세존께서 가르치신 단말을 제가 이해하기로는 윤회의 연속을 통해서 방황하는 것은 이 동일한 의식이지 다른 것이 아닙니다. What is that consciousness, Sāti?
사띠여, 그 의식이란 무엇인가? Venerable Sir, it is that which speaks and feels and experiences here and there the result of good and bad actions. 존귀한 분이시여, 의식은 말하고 느끼고 여기저기에서 선악과 악업의 결과를 경험하는 바로 그것입니다. Now this is when the Buddha verbally slaps him. He says, misguided man, to whom have you ever known me to teach the Dhamma in that way? 잘못 배운 자여 하고 말하는 것, 부타께서 말씀하시는 것은 뺨을 때리는 것과 마찬가지입니다. 내가 누구에게 단말을 그렇게 가르치는 것을 들었단 말인가? Anytime the Buddha calls someone a misguided man, it is a big slap in the face. 잘못 배운 자여 하면 얼굴을 때리는 것과 뺨을 때리는 것과 마찬가지입니다. Misguided man, have I not stated in many ways consciousness to be dependently arisen? 잘못 배운 자여, 의식은 의존해서 일어난다고 여러 가지 방법으로 내가 설하지 않았던가? Since without a condition there is no origination of consciousness. 조건 없이는 의식이 일어나지 않기 때문이 아닌가? But you, misguided man, have misrepresented us by your wrong grasp and injured yourself and stored up much demerit. 그러나 그대 잘못 배운 자는 잘못 이해함으로써 우리를 잘못 대변하고 자신을 해치고 많은 해악을 쌓았다. For this will lead to your harm and suffering for a long time. 따라서 이것은 오랫동안 그대를 해로움과 괴로움으로 이끌 것이다. Then the Blessed One addressed the monks thus. 그리고는 세존께서는 비구들에게 이렇게 말씀하셨다. Monks, what do you think? 비구들이여, 그대들은 어떻게 생각하는가? Has this monk Sāti, son of a fisherman, kindled even a spark of wisdom in this Dhamma and discipline? 어부의 아들 이 사띠 비구가 담마와 계율에 조그만 지혜의 불꽃이라도 피운 적이 있었던가? How could he, venerable sir? No, venerable sir. 존귀한 분이시여, 어떻게 그가 그렇게 할 수 있겠습니까? 존귀한 분이시여, 아닙니다. When this was said, the monk Sāti, son of a fisherman, sat silent, dismayed, with shoulders drooping and head down, glum and without response. 이렇게 말했을 때 어부의 아들 사띠 비구는 말없이 낙담하여 어깨가 처지고 고개를 숙이고 얼굴을 붉히고 대꾸 없이 앉아 있었다. Then knowing this, the Blessed One told him, misguided man, you will be recognized by your own pernicious view. 그러자 세존께서는 그것을 아시고 그에게 말씀하셨다. 잘못 배운 자여, 그대는 그대 자신의 유해한 견해로서 알려질 것이다. I shall question the monks on this matter. 이 문제에 관해서 비구들에게 질문하겠다. Then the Blessed One addressed the monks thus. 그리고는 세존께서 비구들에게 이와 같이 말씀하셨다. Monks, do you understand the Dhamma taught by me as this monk Sāti, son of a fisherman, does? 비구들이여, 그대들도 내가 가르친 담마를 어부의 아들 이 사띠 비구가 이해한 것처럼 When he misrepresents us by his wrong grasp and injures himself and stores up much demerit. 잘못 이해하여 우리를 잘못 대변하고 자신을 해치고 많은 해악을 쌓은 것처럼 이해하는가? No, venerable sir, for in many discourses the Blessed One has stated consciousness to be dependently arisen. 아닙니다. 존귀한 분이시여, 많은 설법을 통해서 세존께서는 의식은 의존에서 일어난다고 말씀하셨습니다. Since without a condition there's no origination of consciousness. 조건 없이는 의식이 일어나지 않기 때문입니다. Good monks, it is good that you understand the Dhamma taught by me thus. 훌륭하다 비구들이여, 그대들이 내가 가르친 담마를 그와 같이 이해하는 것이 옳다. For in many ways I have stated consciousness to be dependently arisen. 여러 가지 방법으로 나는 의식이 의존해서 일어난다고 설했다.
since without a condition there is no origination of consciousness. 조건 없이는 의식이 일어나지 않기 때문이다. But this monk Sāti, son of a fisherman, misrepresents us by his wrong grasp and injures himself and stores up much demerit. 그러나 어부의 아들 이 사띠 비구는 그의 잘못된 이해로 우리를 잘못 대변하고 자신을 해치고 많은 혜악을 쌓았다. For this will lead to the harm and suffering of this misguided man for a long time. 그래서 이것은 이 잘못 배운 자를 오랫동안 해로움과 괴로움으로 이끌 것이다. Monks, consciousness is reckoned by the particular condition upon which it arises. 비구들이여, 의식은 그것이 의존해서 일어나는 특별한 조건에 의해서 알려진다. When consciousness arises dependent on the I and forms, it is reckoned as I consciousness. 의식이 눈과 형상에 의지해서 일어날 때 그것을 눈의 아르마리라고 여기고, When consciousness arises dependent on the ear and sounds, it is reckoned as ear consciousness. 의식이 귀와 소리에 의존해서 일어날 때 그것을 귀의 아르마리라고 여기고, When consciousness arises dependent on the nose and odors, it is reckoned as nose consciousness. 의식이 코와 냄새에 의존해서 일어날 때 그것을 코의 아르마리라고 여기고, When consciousness arises dependent on the tongue and flavors, it is reckoned as tongue consciousness. 의식이 혀와 맛에 의존해서 일어날 때 그것을 혀의 아르마리라고 여기고, When consciousness arises dependent on body and tangibles, it is reckoned as body consciousness. 의식이 몸과 접촉 대상에 의존해서 일어날 때 그것을 몸의 아르마리라고 여기고, When consciousness arises dependent on mind and mind objects, it is reckoned as mind consciousness. 의식이 마음과 마음의 대상에 의존해서 일어날 때 그것을 마음의 아르마리라고 여긴다. Just as a fire is reckoned by the particular condition dependent on which it burns. 마치 불이 그것이 의존해서 불타는 특별한 조건에 따라서 알려지듯이, When fire burns dependent on logs, it is reckoned as a log fire. 불이 통나무에 의존해서 불탈 때 그것을 통나무 불이라고 여기고, When consciousness burns dependent on faggots, it is reckoned as a faggot fire. 불이 나무단에 의존해서 불탈 때 그것을 나무단 불이라고 여기고, When fire burns dependent on grass, it is reckoned as a grass fire. 불이 풀에 의존해서 불탈 때 그것을 풀불이라고 여기고, When fire burns dependent on cow dung, it is reckoned as a cow dung fire. 불이 소똥에 의존해서 불탈 때 그것을 소똥불이라고 여기고, When fire burns dependent on chaff, it is reckoned as a chaff fire. 불이 왕개에 의존해서 불탈 때 그것을 왕개불이라고 여기고, When fire burns dependent on rubbish, it is reckoned as a rubbish fire. 불이 쓰레기에 의존해서 불탈 때 그것을 쓰레기불이라고 여긴다. So too, consciousness is reckoned by the particular condition dependent on which it arises. 그와 마찬가지로 의식도 그것이 의존해서 일어나는 특별한 조건에 따라서 알려진다. When consciousness arises dependent on the I and forms, it is reckoned as I consciousness. 의식이 눈과 형상에 의존해서 일어날 때 그것을 안식, 눈의 아르마리라고 여기고, When consciousness arises dependent on the ear and sounds, it is reckoned as ear consciousness. 의식이 귀와 소리에 의존해서 일어날 때 그것을 귀의 아르마리라고 여기고, When consciousness arises dependent on nose and odors, it is reckoned as nose consciousness. 의식이 코와 냄새에 의존해서 일어날 때 그것을 코의 아르마리라고 여기고, When consciousness arises dependent on the tongue and flavors, it is reckoned as tongue consciousness. 의식이 혀와 맛에 의존해서 일어날 때 그것을 설식이라고 여기고,
When consciousness arises dependent on body intangibles, it is reckoned as body consciousness. 의식이 몸과 촉감 대상에 의존해서 일어날 때 그것을 몸의 아르말이라고 여기고 When consciousness arises dependent on mind and mind objects, it is reckoned as mind consciousness. 의식이 마음과 마음의 대상에 의존해서 일어날 때 그것을 마음의 아르말이라고 여긴다. The general questionnaire on being. 존재에 관한 일반적인 질문. Monks, do you see this has come to be? 비구들이여, 그대들은 이것이 생겨난 것이라고 보는가? Yes, venerable sir. 그렇습니다, 존귀한 분이시여. Monks, do you see its origination occurs with that as nutriment? 비구들이여, 그대들은 그것의 기원이 그것을 자양분으로 해서 함께 일어난다는 것을 보는가? Yes, venerable sir. 그렇습니다, 존귀한 분이시여. Monks, do you see with the cessation of that nutriment what has come to be is subject to cessation? 비구들이여, 그대들은 그 자양분의 소멸로서 존재하게 된 것도 소멸하게 된다는 것을 보는가? Yes, venerable sir. 그렇습니다, 존귀한 분이시여. Monks, does doubt arise when one is uncertain thus? 비구들이여, 어떤 사람이 이와같이 확신하지 못할 때 의심이 일어나는가? Has this come to be? 이것이 생겨난 것인가? Yes, venerable sir. 그렇습니다, 존귀한 분이시여. Monks, does doubt arise in one who is uncertain thus? 비구들이여, 어떤 사람이 이와 같이 확신하지 못할 때 의심이 일어나는가? Does its origination occur with that as nutriment? 그것의 기원은 그것을 자양분으로 해서 함께 일어나는가? Yes, venerable sir. 그렇습니다, 존귀한 분이시여. Monks, does doubt arise in one who is uncertain thus? 비구들이여, 어떤 사람이 이와 같이 확신하지 못할 때 의심이 일어나는가? With the cessation of that nutriment is what has come to be subject to cessation. 그 자양분의 소멸과 함께 생겨난 것도 함께 소멸하게 되는가? Monks, as is doubt abandoned in one who sees as it actually is with proper wisdom thus? This has come to be. 비구들이여, 올바른 지혜로서 이것은 생겨난 것이다 하고 이와 같이 그것을 있는 그대로 보는 사람에게 의심이 버려지는가? Yes, venerable sir. 그렇습니다, 존귀한 분이시여. Monks, is doubt abandoned in one who sees as it actually is with proper wisdom thus? 비구들이여, 올바른 지혜로서 이와 같이 그것을 있는 그대로 보는 사람에게 의심이 버려지는가? Its origination occurs with that as nutriment. 그것의 기원은 그것을 자양분으로 해서 일어난다. Yes, venerable sir. 그렇습니다, 존귀한 분이시여. Monks, is doubt abandoned in one who sees as it actually is with proper wisdom thus? 비구들이여, 올바른 지혜로서 이와 같이 그것을 있는 대로 그대로 보는 사람에게 의심이 버려지는가? With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation. 그 자양분의 소멸과 함께 생겨난 것도 소멸하게 된다. Yes, venerable sir. 그렇습니다, 존귀한 분이시여. Monks, are you thus free from doubt here? 비구들이여, 그대들은 여기서 이와 같이 의심으로부터 자유로워졌는가? This has come to be. 이것은 생겨난 것이다 하고. Yes, venerable sir. 그렇습니다, 존귀한 분이시여. Monks, are you thus free from doubt here? 비구들이여, 그대들은 여기서 이와 같이 의심으로부터 자유로워졌는가? Its origination occurs with that as nutriment. 그것의 기원은 그것을 자양분으로 해서 일어난다. Yes, venerable sir. 그렇습니다, 존귀한 분이시여. Monks, are you thus free from doubt here? 비구들이여, 그들은 여기에서 이와 같이 의심으로부터 자유로워졌는가? With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation.
그 자양분의 소멸과 함께 생겨난 것도 소멸하게 된다. Yes, Venerable Sir. 그렇습니다. 존귀한 분이시여. Monks, has it been seen well by you as it actually is with proper wisdom thus? 비구들이여, 그대들은 올바른 지혜로 있는 그대로 이와 같이 제대로 보았는가? This has come to be. 이것은 생겨난 것이다 하고. Yes, Venerable Sir. 그렇습니다. 존귀한 분이시여. Monks, has it been seen well by you as it actually is with proper wisdom thus? 비구들이여, 그대들은 올바른 지혜로 이와 같이 있는 그대로 제대로 보았는가? Its origination occurs with that as nutriment. 그것의 기원은 그것을 자양분으로 해서 일어난다. Yes, Venerable Sir. 그렇습니다. 존귀한 분이시여. Monks, has it been seen well by you as it actually is with proper wisdom thus? 비구들이여, 그대들은 올바른 지혜로서 이와 같이 있는 그대로 제대로 보았는가? With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation. 그 자양분의 소멸과 함께 생겨난 것도 소멸하게 된다. Yes, Venerable Sir. 그렇습니다. 존귀한 분이시여. Monks, purified and bright as this view is, if you adhere to it, cherish it, treasure it, and treat it as a possession, would you then understand that the Dhamma has been taught as similar to a raft? 비구들이여, 이 견해가 청정하고 밝은 것이지만 만약 그대들이 그것에 집착하고 신봉하고 보배처럼 아끼고 소유물로 다룬다면 그대들이 담마가 이와 같이 가르쳐진 것이라는 것을 이해하겠는가? Being for the purpose of crossing over, not for the purpose of grasping. 마치 뗏목이 강을 건너기 위해서 위한 목적으로 있는 것이지 붙잡기 위해서 있는 것이 아니라고 하는 것을. No, Venerable Sir. 아니, 그렇습니다. 존귀한 분이시여. Monks, purified and bright as this view is, if you do not adhere to it, cherish it, treasure it, and treat it as a possession, then would you understand that the Dhamma has been taught as similar to a raft. 비구들이여, 이 견해가 청정하고 밝은 것이지만 그들이 그것에 집착하지 않고 신봉하지 않고 보배처럼 아끼지 않고 소유물로서 다루지 않는다면 그들은 담마가 마치 뗏목에 비유해서 가르쳐졌다는 것을 이해하겠는가? Being for the purpose of crossing over, not for the purpose of grasping. 마치 뗏목이 강을 건너기 위한 목적으로 있는 것이지 붙잡기 위해 있는 것이 아니라는 것을. Yes, Venerable Sir. 그렇습니다. 존귀한 분이시여. Nutriment and dependent origination. 자양분과 연기. Monks, there are these four kinds of nutriment for the maintenance of beings that have already come to be and for the support of those about to come to be. 비구들이여, 이미 생겨난 존재들을 유지하고 이제 막 생겨나려고 하는 존재들을 지원하기 위한 네 가지 종류의 자양분이 있다. What for? They are physical food as nutriment, gross or subtle. 그 네 가지는 무엇인가? 그것은 거칠거나 미세하거나 자양분으로서의 물질적인 음식. Contact as the second. 두 번째로 접촉. Formations as the third. 형성, 이 세 번째. Consciousness as the fourth. 의식이 네 번째이다. Now, monks, these four kinds of nutriment have what as their source? 제 비구들이여, 이 네 가지 종류의 자양분은 무엇을 근원으로 하고 What as their origin? 무엇을 그 원인으로 하고 From what are they born and produced? 무엇으로부터 태어나고 만들어지는가? These four kinds of nutriment have craving as their source. 이 네 종류의 자양분은 가래를 근원으로 하고 Craving as their origin. 가래를 그 원인으로 하고 They are born and produced from craving.
그것들은 가래로부터 태어나고 만들어진다. And this craving has what as its source? 그러면 이 가래는 무엇을 근원으로 하는가? What is its origin? 무엇을 그 원인으로 하고 From what is it born and produced? 그것은 무엇으로부터 태어나고 만들어지는가? Craving has feeling as its source. 가래는 느낌을 기원으로 하고 And this feeling has what as its source? 그러면 이 느낌은 무엇을 근원으로 하는가? Feeling has contact as its source. 느낌은 접촉을 근원으로 한다. And this contact has what as its source? 그러면 이 접촉은 무엇을 근원으로 하는가? Contact has the sixfold base as its source. 접촉은 6겹의 토대를 근원으로 한다. And this sixfold base has what as its source? 이 6겹의 토대는 또 무엇을 근원으로 하는가? The sixfold base has mentality, materiality as its source. 6겹의 토대는 정신성과 물질성, 명색을 근원으로 한다. And this mentality, materiality has what as its source? 그러면 이 명색은 무엇을 근원으로 하는가? Mentality, materiality has consciousness as its source. 명색은 의식을 근원으로 한다. And this consciousness has what as its source? 그러면 이 의식은 무엇을 근원으로 하고 Consciousness has formations as its source. 의식은 형성을 그 원인으로 한다. And these formations have what as their source? 그러면 이 형성은 또 무엇을 근원으로 하는가? What as their origin? 무엇을 원인으로 하고 From what are they born and produced? 무엇으로부터 태어나고 만들어지는가? Formations have ignorance as their source. 형성은 무명을 그 근원으로 하고 Ignorance as their origin. 무명을 그들의 원인으로 한다. They are born and produced from ignorance. 그것들은 무명으로부터 태어나고 만들어진다. The forward exposition on arising. 일어남에 관한 순관. So, monks, with ignorance as condition, Formations come to being. with formations as condition, Consciousness comes to being. okay. 무명을 조건으로 해서 형성이 생겨나고 형성을 조건으로 의식을 조건으로 해서 명색이 생겨난다. With consciousness as condition, 의식을 조건으로 해서 comes to be. 명색이 생겨나고 With mentality, materiality as condition, 명색을 조건으로 해서 유깁이 생겨나고 with the sixfold base as condition, 유깁을 조건으로 접촉이 생겨나고 with contact as its condition, 접촉을 조건으로 느낌이 생겨나고 with feeling as condition, 느낌을 조건으로 가래가 일어나고 with craving as condition, 가래를 조건으로 집착이 일어나고 with clinging as condition, 집착을 조건으로 with habitual tendency as condition, 습관적인 성향을 조건으로 with birth as condition, 태어남을 조건으로 aging and death, sorrow, 슬픔, lamentation, 비탄, pain, 고통, grief, 고뇌와 and 절망이 despair come to 생겨난다. be. Such is the origin of this whole mass of suffering. 이러한 것이 모든 괴로움의 덩어리 원인이다. With birth as condition, aging and death, so it was said. 태어남을 조건으로 해서 늙음과 죽음이 있다고 설해졌다. Now, monks, do aging and death have birth as condition or not, or how do you take it in this case? 이제 비구들이여 늙음과 죽음은 태어남을 조건으로 하는가 아닌가 혹은 그대들은 이 경우에 어떻게 생각하는가?
Aging and death have birth as condition, venerable sir. 노사는 생을 조건으로 합니다. 존귀한 분이시여. Thus we take it in this case. 그래서 우리는 이 경우에 이와 같이 생각합니다. With birth as condition, aging and death come to be. 생을 조건으로 해서 노사가 있다. With habitual tendency as condition, birth comes to be, so it was said. 습관적인 성향을 조건으로 생이 있다고 설해졌다. Now, monks, does birth have habitual tendency as condition or not, or how do you take it in this case? 이제 비구들이여, 생은 습관적인 성향을 조건으로 하는가 아닌가? 혹은 그대들은 이 경우에 어떻게 생각하는가? Birth has habitual tendency as condition, venerable sir. 태어남은 습관적인 성향을 조건으로 합니다. 존귀한 분이시여. Thus we take it in this case. 그래서 우리는 이 경우에 이렇게 생각합니다. With habitual tendency as condition, birth comes to be. 습관적인 성향을 조건으로 생이 있다. With clinging as condition, habitual tendency comes to be, so it was said. 집착을 조건으로 습관적인 성향이 있다고 설해졌다. Now, monks, does habitual tendency have clinging as condition or not, or how do you take it in this case? 이제 비구들이여, 습관적인 성향은 집착을 조건으로 하는가 아닌가? 혹은 그대들은 이 경우에 어떻게 생각하는가? Habitual tendency has clinging as its condition, venerable sir. 습관적인 성향은 집착을 조건으로 합니다. 존귀한 분이시여. Thus we take it in this case. 그래서 우리는 이 경우에 이렇게 생각합니다. With clinging as condition, habitual tendency comes to be. 집착을 조건으로 습관적인 성향이 있다. With craving as condition, clinging comes to be, so it was said. 가래를 조건으로 집착이 있다고 설해졌다. Now, monks, does clinging have craving as condition or not? Or how do you take it in this case? 이제 비구들이여, 집착은 가래를 조건으로 하는가 아닌가? 혹은 이 경우에 그대들은 어떻게 생각하는가? Clinging has craving as condition, venerable sir. 집착은 가래를 조건으로 합니다. 존귀한 분이시여. Thus we take it in this case. 그래서 우리는 이 경우에 이렇게 생각합니다. With craving as condition, clinging comes to be. 가래를 조건으로 집착이 있다. With feeling as condition, craving comes to be, so it was said. 느낌을 조건으로 가래가 있다고 설해졌다. Now, monks, does craving have feeling as condition or not, or how do you take it in this case? 이제 비구들이여, 가래는 느낌을 조건으로 하는가 아닌가? 혹은 그대들은 이 경우에 어떻게 생각하는가? Craving has feeling as condition, venerable sir. Thus we take it in this case. 가래는 느낌을 조건으로 합니다. 존귀한 분이시여. 그래서 우리는 이 경우에 이렇게 생각합니다. With feeling as condition, craving comes to be. 느낌을 조건으로 가래가 있다. With contact as condition, feeling comes to be, so it was said. 접촉을 조건으로 느낌이 있다고 설해졌다. Now, monks, does feeling have contact as condition or not, or how do you take it in this case? 이제 비구들이여, 느낌은 접촉을 조건으로 하는가 아닌가? 그대들은 이 경우에 어떻게 생각하는가? Feeling has contact as condition, venerable sir. 느낌은 접촉을 조건으로 합니다. 존귀한 분이시여. Thus we take it in this case. 그래서 우리는 이 경우에 이렇게 생각합니다. With contact as condition, feeling comes to be. 접촉을 조건으로 느낌이 생긴다. With the sixfold base as condition, contact comes to be, so it was said. 유깁을 조건으로 접촉이 생긴다고 설해졌다. Now, monks, does contact have the sixfold base as condition or not, or how do you take it in this case? 이제 비구들이여, 접촉은 유깁을 조건으로 하는가 아닌가? 혹은 그대들은 이 경우에 어떻게 생각하는가?
Contact has the sixfold base as condition, Venerable Sir. 접촉은 유기를 조건으로 합니다. 존귀한 분이시여. Thus we take it in this case. 그래서 우리는 이 경우에 이렇게 생각합니다. With the sixfold base as condition, contact comes to be. 유기를 조건으로 접촉이 생긴다. With mentality, materiality as condition, the sixfold base, so it was said. 명색을 조건으로 유기이 생긴다고 설해졌다. Now, monks, does the sixfold base have mentality, materiality as condition or not? Or how do you take it in this case? 이제 비구들이여 유기본 명색을 조건으로 하는가 아닌가 혹은 그대들은 이 경우에 어떻게 생각하는가? The sixfold base has mentality, materiality as condition, Venerable Sir. 유기본 명색을 조건으로 합니다. 존귀한 분이시여. Thus we take it in this case. 그래서 이 경우에 우리는 이렇게 생각합니다. With mentality, materiality as condition, the sixfold base comes to be. 명색을 조건으로 유기이 생긴다. With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be. 의식을 조건으로 명색이 생긴다고 설해졌다. Now, monks, does mentality, materiality have consciousness as condition or not? Or how do you take it in this case? 이제 비구들이여 명색은 의식을 조건으로 하는가 아닌가 혹은 그대들은 이 경우에 어떻게 생각하는가? Mentality, materiality has consciousness as condition, Venerable Sir. 명색은 의식을 조건으로 합니다. 존귀한 분이시여. Thus we take it in this case. 그래서 우리는 이 경우에 이렇게 생각합니다. With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be. 의식을 조건으로 명색이 생긴다. With formations as condition, consciousness comes to be, so it was said. 형성을 조건으로 의식이 생긴다고 설해졌다. Now, monks, does consciousness have formations as condition or not? Or how do you take it in this case? 이제 비구들이여 의식은 형성을 조건으로 하는가 아닌가 혹은 그대들은 이 경우에 어떻게 생각하는가? Consciousness has formations as condition, Venerable Sir, thus we take it in this case. 의식은 형성을 조건으로 합니다. 존귀한 분이시여. 그래서 우리는 이 경우에 이렇게 생각합니다. With formations as condition, consciousness comes to be. 형성을 조건으로 의식이 생긴다. With ignorance as condition, formations come to be, so it was said. 무명을 조건으로 형성이 생긴다고 설해졌다. Now, monks, do formations have ignorance as condition or not, or how do you take it in this case? 이제 비구들이여 형성은 무명을 조건으로 하는가 아닌가 혹은 그대들은 이 경우에 어떻게 생각하는가? Formations have ignorance as condition, Venerable Sir, thus we take it in this case. 형성은 무명을 조건으로 합니다. 존귀한 분이시여. 그래서 우리는 이 경우에 이렇게 생각합니다. With ignorance as condition, formations come to be. 무명을 조건으로 형성이 생긴다. Good monks, so you say thus, and I also say thus. 훌륭하다 비구들이여. 그래서 그대들은 이와 같이 말하고 나도 또한 그와 같이 말한다. When this exists, that comes to be. 이것이 존재하면 저것이 생겨나고 With the arising of this, that arises. 이것이 일어남으로써 저것이 일어난다. That is, with ignorance as condition. 즉 무명을 조건으로 해서 They have to answer. Formations come to be. 형성이 일어나고 여러분 대답을 하랍니다. With formations as condition. 형성을 조건으로 의식이 생기고 With consciousness as condition. 의식을 조건으로 명색이 생기고 With mentality, materiality as condition. 명색을 조건으로 유기이 생기고 With the sixfold base as condition. 유기을 조건으로 접촉이 생기고 With contact as condition.
접촉을 조건으로 느낌이 생기고 with feeling as condition, 느낌을 조건으로 가래가 생기고 with craving as condition, 가래를 조건으로 집착이 생기고 with clinging as condition, 집착을 조건으로 습관적인 성향이 생기고 with habitual tendencies as condition, 습관적인 성향을 조건으로 태어남이 생기고 with birth as condition, 태어남을 조건으로 늙음과 죽음, 슬픔, 비탄, 고통, 고뇌, 절망이 생겨난다. such is the origin of this whole mass of suffering. 이러한 것이 이 모든 괴로움의 덩어리의 원인이다. The forward exposition on cessation, 소멸에 대한 순간, but with the remainderless fading away and cessation of ignorance comes the cessation of formations. 그러나 무명의 남김없는 사라짐과 소멸로서 형성의 소멸이 오고 With the cessation of formations, cessation of 형성의 소멸로서 의식의 소멸, with the cessation of consciousness, cessation of 의식의 소멸로서 with the cessation of mentality, materiality, cessation of 명색의 소멸로서 with the cessation of the sixfold base, cessation of 유입의 소멸로 소멸, with the cessation of contact, cessation of 접촉의 소멸로서 느낌의 소멸, with the cessation of feeling, cessation of 느낌의 소멸로 가래의 소멸, with the cessation of craving, cessation of 가래의 소멸로 집착의 소멸, with the cessation of clinging, cessation of 집착의 소멸로 습관적인 성향의 소멸, with the cessation of habitual tendencies, cessation of 습관적인 성향의 소멸로 태어남의 소멸, with the cessation of birth, aging 태어남의 and 소멸로 death, 늙음과 sorrow, 죽음, 슬픔, lamentation, 비탄, pain, 고통, grief, 고뇌, and 절망이 소멸한다. such is the cessation of this whole mass of suffering. 이러한 것이 이 모든 괴로움의 덩어리의 소멸이다. Okay, I'm going to skip this whole section on the reverse order questionnaire because it's a bunch of dots and it would take too long for me to figure them out. 소멸에 관한 역순의 설문이 다음에 나옵니다만 이것은 계속 같은 것의 연속이기 때문에 생략하겠습니다. So we go to section number 22. 22번으로 갑니다. Good monks, so you say thus and I also say thus. 훌륭하다 비구들이여 그래서 그대들이 이와 같이 말하고 나도 또한 그와 같이 말한다. When this does not exist, that does not come to be. 이것이 존재하지 않으면 저것이 생기지 않고 With the cessation of this, that ceases. 이것의 소멸로 저것도 소멸한다. Now this gives you some of the importance of the 6Rs. 이것으로 여러분들이 식사의 중요성을 알게 됩니다. Because when you 6R and let go of craving, then clinging doesn't arise, your habitual tendency doesn't arise, birth of action doesn't arise, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair don't arise. 여러분들이 식사로서 가래를 내려놓으면 집착이 일어나지 않고 집착이 일어나지 않음으로써 습관적인 성향이 일어나지 않고 습관적인 성향이 일어나지 않음으로써 행동의 일어남이 없고 행동의 일어남이 없음으로 해서 모든 슬픔, 고뇌, 비탄, 고통 이런 것이 소멸하는 것입니다. So every time you 6R, right after that your mind is very clear, your mind is very bright. There are no thoughts arising. 그래서 여러분들이 식사를 하게 되면 그 후에는 여러분들의 마음이 아주 밝고 맑아지고
어떤 생각도 그 순간에는 일어나지 않는 것입니다. And that means that you have let go of a lot of suffering. 그것은 여러분들이 많은 괴로움을 내려놓았다는 말이 됩니다. Now, the habitual tendency is where we have our emotional responses, fear, anxiety, dislike, anger, whatever it is. 이 습관적인 성향이라는 부분에 우리는 여러 가지 정서적인 것, 분노라든가 좋아한다든가 여러 가지 정서적인 성향들을 저장하게 됩니다. So when you let go of, or when you use the 6 R's, those emotional responses won't arise. 그래서 여러분들이 식사를 함으로써 그런 정서적인 반응이 일어나지 않게 되는 것입니다. Now think about how much relief there is if you don't have anger or frustration or fear or anxiety. 여러분들이 마음에 어떤 분노라든가 불안이라든가 그런 부정적인 마음이 일어나지 않는다면 여러분들이 마음이 얼마나 안도할 수 있겠습니까? How much happier does your life become? 이 삶이 얼마나 더 행복해질 수 있겠습니까? So now you're starting to get the idea of why this is so important. 그래서 여러분들은 이 연기가 얼마나 중요한 것인가를 이해할 수 있을 것입니다. And you start developing a mind that has very nice equanimity in it, no matter what happens from the outside world. 그래서 여러분들이 아주 평정심으로 균형 잡힌 마음을 개발함으로써 외부에서 어떤 상황이 일어나더라도 여러분들이 마음이 그에 영향받지 않을 수 있는 것입니다. Okay, let's continue. That is, with the cessation of ignorance comes the cessation of 무명의 소멸로서 어떤 형성의 소멸. 여러분들 아까 한 것 같이 하십시오. with the cessation of formation, cessation of 형성의 소멸로서 with the cessation of consciousness, cessation of 의식의 소멸로 명색의 소멸. with the cessation of mentality, materiality, cessation of 명색의 소멸로 일부의 소멸. with the cessation of the sixfold base, cessation of 육입의 소멸로 접촉의 소멸. with the cessation of contact, cessation of 접촉의 소멸로 느낌의 소멸. with the cessation of feeling, cessation of 느낌의 소멸로 가래의 소멸. with the cessation of craving, cessation of 가래의 소멸로 집착의 소멸. with the cessation of clinging, cessation of 집착의 소멸로 습관적인 성향의 소멸. with the cessation of habitual tendencies, cessation of 습관적인 성향의 소멸로 태어남의 소멸. with the cessation of birth, cessation of 태어남의 소멸로 늙음과 죽음, 슬픔, 비탄, 고통, 고뇌, 절망이 소멸한다. such is the cessation of this whole mass of suffering. 이것이 이 모든 괴로움 덩어리의 소멸이다. So that's what I've been teaching you the whole retreat. 그래서 이것을 이번 그 수행 기간 동안에 여러분들에게 가르쳐 드린 것입니다. Any kind of distraction that arises, you use the 6 R's and you're letting go of that distraction. 어떤 산란심이든 일어나면 여러분들은 식사를 사용해서 그 산란심을 내려놓습니다. I don't care what kind of distraction pulls your attention away from your object of meditation. 어떤 산란심이든 그것이 여러분들의 마음의 주의를 명상 대상으로 떼어놓든지 그것이 어떤 것이든 상관하지 않습니다. You treat all distractions in exactly the same way. 모든 산란심을 똑같이 같은 방법으로 처리하면 되는 것입니다. You use the 6 R's. 식사를 사용하는 것입니다. And that leads to your own happiness. 그것이 여러분 자신의 행복으로 이끌어줍니다. When you use the 6 R's
and come back to your object of meditation, you are bringing a pure mind back to your object of meditation. 여러분들이 식사를 하고 명상의 대상으로 돌아오면 여러분들은 맑고 깨끗해진 청정한 마음을 명상 대상으로 돌려놓는 것입니다. And that's why your progress in meditation is very fast. 그것이 여러분들의 명상의 진전이 빠른 이유입니다. The trick is you have to follow the directions. 중요한 것은 여러분들이 지시받은 대로 정확하게 잘 따르는 것입니다. And the directions are very, very simple. 여러분들에게 지시하는 사항은 아주 단순한 것들입니다. Right? Smile, 6R. Right? You can't get any simpler than that. 그보다 더 단순할 수는 없죠. But I want to add one more thing. 그러나 한 가지 더 하고자 합니다. Have fun doing it. 재밌게 하기 바랍니다. Don't be serious doing this. Have fun doing it. 심각하게 하지 말고 재미있는 마음으로 재밌게 하기 바랍니다. You know, when you were in school and you had a class that you really liked and it was fun to learn? 여러분들이 학교 다닐 때 어떤 과목이 재미있고 그것이 즐거운 것일 때 What kind of grade did you get in that class? 성적이 어떻게 됩니까? Why? Because it was fun. 재미있게 했기 때문에 성적도 올라갑니다. Every time your mind gets serious, you have an attachment. 마음이 심각하게 될 때는 그때는 마음에 집착이 있기 때문입니다. I want something to happen the way I want it. 뭔가가 내가 원하는 것이 일어나기를 바라는 마음이 있고 I want it this way. 원하는 것이 나라는 것이 있다는 것입니다. So what happens? 그래서 결과는 어떻게 됩니까? It doesn't happen the way you want it, and you start trying a little harder. 여러분들이 원하는 것이 일어나지 않고 여러분들은 또 힘을 좀 더 쓰게 됩니다. And you start to get restless, 그렇게 되면 여러분들은 이제 들뜸이 생기기 시작하고 and then you start thinking of all kinds of reasons that you don't want to be doing this. 그렇게 하지 않아야 될 여러 가지 이유, 생각들이 떠오르기 시작하고 And you become frustrated, 거기에서 이제 화도 나고 and you don't have any progress in your meditation. 명상에서 아무 진전도 일어나지 않게 됩니다. Why did that happen? 왜 그렇게 됩니까? Because I want it to be the way I want it to be. 내가 원하는 대로 되기를 원하는 마음이 있기 때문입니다. Let go of that. 그것을 내려놓아야 됩니다. Do you know what's going to happen in 1 minute? 1분 후에 어떤 것이 일어날지 압니까? An airplane can fly through the window. Who knows? 1분 후에 9.11 때처럼 비행기가 이 건물 안으로 날아 들어올 수도 있습니다. So now that I said that, are you going to worry about an airplane coming through the window? 그 말을 듣고 들었다고 해서 지금 창문으로 비행기가 날아 들어올까 걱정이 됩니까? Why? Because that's ridiculous. And it's funny. 그거는 이제 말이 안 되는 소리니까 그게 신경 쓰지 않겠죠. 그 재미있는 소리에 불과합니다. And every time you laugh, you're letting go of your attachments. 그래서 여러분들이 웃을 때마다 여러분들이 가지고 있는 집착을 내려놓는 것입니다. So the more fun you have with the meditation, the better your meditation becomes. 그래서 재미있게 할 때마다 여러분들의 명상이 더욱 좋아지게 될 것입니다. The more you are serious with your meditation and try, the worse your meditation becomes. 여러분들이 더 심각하게 할수록 여러분들의 명상은 더 나빠질 것입니다. And you give yourself a headache on top of it. 그리고 이제 두통도 생기게 되죠. So don't do that anymore. 그래서 그렇게 하지 않기 바랍니다.
Laugh with yourself if you try hard. 너무 억지로 하려고 하는 자신에 대해서 그것을 볼 때는 웃기 바랍니다. Remember that the Buddha taught us many, many suttas to have an uplifted, happy mind. 부다께서는 많은 경전을 통해서 우리들에게 고양된 행복한 마음을 갖도록 강조하셨습니다. So the more fun you have doing this, the easier it is to be happy. 그래서 여러분들이 재밌게 함으로써 행복해지기가 더욱 쉬워지는 것입니다. Okay? Are you going to be happy now, or I'm going to have to get my stick out and hit you? 여러분들이 행복해지지 않으면 지팡이를 가져와서 때려주겠답니다. Now we're going to personal knowledge, number 23. 개인적인 지혜로 가겠습니다. Monks, knowing and seeing in this way, would you run back to the past thus? 비구들이여 이렇게 알고 보면서도 그대들은 이와 같이 과거로 달려갈 것인가? Were we in the past? Were we not in the past? 우리는 과거에 존재했던가? 우리는 과거에 존재하지 않았던가? What were we in the past? How were we in the past? 우리는 과거에 무엇이었던가? 우리는 과거에 어땠던가? Having been what did we become in the past? 우리는 과거에 무엇이었다가 또 무엇이 되었던가? When you really see how dependent origination works, would you think about the past at all? 여러분들이 진정으로 이 연기를 이해한다면 이 과거에 대해서 이렇게 이해하겠습니까? No. Why? Because that's a distraction. 왜냐하면 그렇게 생각하는 것이 하나의 산란심이기 때문입니다. You let go of all distractions. 그런 산란심을 내려놓아야 됩니다. 6R, all distractions. 식살로 산란심을 내려놓아야죠. You smile and have fun. 미소 짓고 재밌게 하기 바랍니다. Okay. Knowing and seeing in this way, would you run forward to the future thus? 이렇게 알고 보면서도 그들은 이와 같이 미래로 달려갈 것인가? Shall we be in the future? 우리가 미래에 존재할 것인가? Shall we not be in the future? 우리가 미래에 존재하지 않을 것인가? What shall we be in the future? 우리는 미래에 무엇이 될 것인가? How shall we be in the future? 우리는 미래에 어떻게 될 것인가? Having been what shall we become in the future? 우리는 미래에 무엇이 되었다가 또 무엇이 될 것인가? Do you spend your time thinking about what's going to happen when you get off retreat? 여러분들이 이 수행을 떠나면은 이런 생각을 하면서 시간을 보낼 것입니까? Isn't that a distraction away from your object of meditation? 이것들이 여러분들이 명상 대상으로부터 떨어지게 하는 산란심이 아닙니까? So what do you do? 그래서 여러분은 어떻게 해야 됩니까? Knowing and seeing in this way, would you be inwardly perplexed about the present thus? 이와 같이 알고 보면서도 이제 그들은 이와 같이 현재에 대해 내심으로 당혹해 할 것인가? Am I? Am I not? 내가 있는가? 내가 없는가? What am I? 나는 무엇인가? How am I? 나는 어떤가? Where has this being come from? 이 존재는 어디로부터 왔는가? Where will it go? 그것은 어디로 갈 것인가? Are you going to spend your time thinking about that? 이런 생각하면서 시간 보낼 겁니까? No. Why? It's a distraction away from your object of meditation. 이것도 명상대상부터 떠나게 하는 산란심입니다. Monks, knowing and seeing in this way, would you speak thus?
비구들이 이와 같이 알고 보면서도 그들은 이와 같이 말할 것인가? The teacher is respected by us. 그 스승은 우리에게 존경받고 있다. We speak as we do out of respect for the teacher. 우리는 스승에 대한 존경심에 따라 말한다. No, venerable sir. 아닙니다. 존귀한 분이시여. Do you speak out of what you know and see for yourself or out of respect for someone else? 여러분들이 알고 보는 데 따라서 말할 것입니까? 아니면 다른 사람에 대한 존경심에 따라서 그 존경심 때문에 말할 것입니까? This is why Buddhists are smart. 이것이 불교도들을 지혜롭게 만드는 것입니다. Because we talk about things we know for a fact because we have seen it. 우리는 우리가 직접 본 것을 우리가 아는 것에 대해서 얘기하는 것입니다. You don't have to believe anybody else 우리는 다른 사람을 믿을 필요가 없습니다. because you have the experience. You understand. 여러분들이 직접 경험해서 알기 때문입니다. Okay. Knowing and seeing in this way, would you speak thus? 이렇게 알고 보면서도 그들은 이와 같이 말할 것인가? The recluse says this, and we speak thus at the bidding of the recluse. 그 사모님 이렇게 말했고 우리는 그 사모님 시키는 데 따라 그와 같이 말한다. No, venerable sir. 아닙니다. 존귀한 분이시여. You don't need to speak anybody else's words, even if it's in a book. 책에 나온다고 해서 남의 말을 그대로 따라할 필요가 없습니다. Because you have the direct experience. 여러분들이 직접 경험을 했기 때문입니다. At my center in Missouri, when people come and they want to practice, 미주리 센터에는 이제 수행을 하고자 하는 사람들이 찾아옵니다. I tell them they can't have any books, they can't have anything to read. 올 때는 읽을 거리, 책을 아무것도 가지고 오지 말라고 합니다. All I want you to do is meditate and listen to the Dhamma talks. 해야 될 것은 명상만 하고 법문을 듣는 것입니다. And these are not my Dhamma talks. You see me reading it. 이것은 스님이 그냥 법문하는 것이 아닙니다. 스님이 읽고 있는 것이 경전입니다. And sometimes there's some resistance. I want to read, but you can just get confused when you read. 책을 읽지 말라고 하면 좀 저항하는 사람들도 있죠. 그러나 읽으면은 이 산란이 책을 읽음으로써 산란심이 오게 되는 것입니다. Even when you read the Dhamma. 이 담마, 이 경전을 읽을 때조차도 말이죠. When you practice the Dhamma and get understanding for yourself, then I will say, okay, go read anything you want. 담마를 읽고 경전을 읽고 경전에 따라서 수행을 한다면 얼마든지 가서 책을 읽고 그렇게 하라고 합니다. Because now you understand what the Buddha was teaching. 그렇게 되면은 부다께서 가르친 것을 여러분들이 알게 되기 때문입니다. You can pick up any book, any Dhamma book, and you can start reading it and see whether it matches your experience or not. 여러분들은 어떤 경전이든 뽑아들고 그것이 여러분들의 경험과 일치하는지 아닌지 체크할 수 있습니다. If it doesn't match your experience, you have a tendency just to put the book down and not read anymore. 여러분들의 경험과 일치하지 않으면 책을 그냥 꽂아두고 다시 보지 않게 됩니다. That's why Buddhists are smart, because they have the direct experience from the meditation. 불교도들은 직접적인 경험을 통해서 알기 때문에 지혜롭게 되는 것입니다. Okay. Knowing and seeing in this way, would you acknowledge another teacher? 이렇게 알고 보면서도 그들은 또 다른 스승을 인정할 것인가? You don't need to acknowledge any other teacher because you're teaching yourselves. 여러분들은 여러분 자신을 가르치고 있기 때문에 다른 스승을 인정할 필요가 없습니다.
This is an important point. 아주 중요한 점입니다. No, Venerable Sir. 아닙니다, 존귀한 분이시여. Knowing and seeing in this way, would you return to the observance? 이렇게 알고 보면서도 그들은 돌아갈 것인가? Tumultuous debates and auspicious signs of ordinary recluses and Brahmins. 떠들썩한 토론과 사문들과 바라문들의 상스러운 표정들로 돌아가고 taking them as the core of the holy life. 그것들을 신성한 삶의 핵심으로 취할 것인가? No, Venerable Sir. 아닙니다, 존귀한 분이시여. Do you speak only of what you have known, seen, and understood for yourselves? 그들은 자신이 스스로 알고 보고 이해한 것들만 말하는가? Ah, yes, Venerable Sir. 그렇습니다, 존귀한 분이시여. Good monks, so you have been guided by me with this Dhamma, which is visible here and now, immediately effective, inviting inspection, onward leading to be experienced by the wise for themselves. 훌륭하다 비구들이여. 그래서 나는 그들에게 지금 여기서 볼 수 있고 즉시 효과가 있으며 조사해 보라고 초청하고 앞으로 이끌어주며 지혜로운 이들 스스로 체험해 볼 수 있는 담마를 지도해왔다. For it was reference to this that it has been said, monks, 그래서 이것과 관련해서 이렇게 설해졌던 것이다. 비구들이여. this Dhamma is visible here and now, immediately effective, inviting inspection, onward leading to be experienced by the wise for themselves. 이 담마는 지금 여기서 볼 수 있고 즉시 효과가 있으며 조사해 보라고 초청하고 앞으로 이끌어주며 지혜로운 이들 스스로 체험해 볼 수 있는 것이다. Monks, the descent of the embryo takes place through the union of three things. 비구들이여, 태아의 입태는 세 가지 것들의 결합으로 일어난다. Here there is the union of the mother and father, 여기에 어머니와 아버지의 결합이 있더라도 but the mother is not in season and the coming being is not present. 그러나 어머니가 임신철이 아니고 태어날 존재가 없다면 In this case, no descent of the embryo takes place. 이 경우에 태아의 입태는 일어나지 않는다. Here there is the union of the mother and father, 여기에 어머니와 아버지의 결합이 있고 and the mother is in season, 어머니가 임신철에 있더라도 but the coming being is not present. 태어날 존재가 없다면 In this case, too, no descent of the embryo takes place. 이 경우에도 역시 태아의 입태는 일어나지 않는다. But when there is the union of the mother and father, 그러나 어머니와 아버지의 결합이 있고 and the mother is in season, 어머니가 임신철에 있고 and the coming being is present, 태어날 존재가 있다면 then the union of these three things, the descent of the embryo takes place. 이 세 가지 것의 결합을 통해서 입태가 이루어진다. The mother then carries the embryo in her womb for 9 or 10 months with much anxiety as a heavy burden. 어머니는 태아를 그녀의 자궁 속에 무거운 짐으로서 9개월 혹은 10개월 동안 많은 불안 속에서 임신한다. Then at the end of 9 or 10 months, the mother gives birth with much anxiety as a heavy burden. 그리고 9 혹은 10개월 후에 어머니는 무거운 짐으로서 많은 불안 속에 출산하게 된다. Then when the child is born, she nourishes it with her own blood. 그래서 아기가 태어나면 어머니는 자신의 피로서 아기를 키운다. For the mother's breast milk is called blood in the noble one's discipline.
어머니의 모유는 성인의 계율에서 피라고 부르기 때문이다. When he grows up and his faculties mature, 아기가 자라서 신체의 기능이 성숙하게 되면 the child plays at such games as toy plows, tip-cat, somersaults, toy windmills, toy measures, toy carts, and toy bow and arrow. 그 아이는 장난감 쟁기나 자치기, 공중제비 놀이, 장난감 풍차, 놀이자, 장난감 활과 화살 같은 장난감을 가지고 논다. When he grows up and his faculties mature still further, 아이가 자라서 신체의 기능이 더욱 성숙하게 되면 the youth enjoys himself provided with the endowment of the 5 chords of sensual pleasure. 그 청년은 감각적 쾌락의 5가지 건이 제공하고 부여하는 것들을 즐기는데 with forms cognizable by the eye that are wished for, desired, agreeable, and likable, connected with sensual desire and inviting lust. 눈으로 인지되는 형상으로서 원하고 바라고 기분 좋고 좋아하고 감각적인 욕망과 연결된 것이다. Sounds cognizable by the ear that are wished for, desired, agreeable, and likable, connected with sensual desire and inviting lust. 귀로 인지되는 소리로서 원하고 바라고 기분 좋고 좋아하고 감각적 욕망과 연결되고 욕망을 자극하는 것들이다. Odors cognizable by the nose that are wished for, desired, agreeable, and likable, connected with sensual desire and provocative and inviting lust. 코로 인지되는 냄새로서 원하고 바라고 기분 좋고 좋아하고 감각적 욕망과 연결되고 욕망을 자극하는 것들을 즐긴다. Flavors cognizable by the tongue that are wished for, desired, agreeable, and likable, connected with sensual desire and inviting lust. 혀로 인지되는 맛으로서 좋아하고 바라고 기분 좋고 좋아하고 감각적 욕망과 연결되고 욕망을 자극하는 것들을 즐기고 Tangibles cognizable by the body that are wished for, desired, agreeable, and likable, connected with sensual desire and inviting lust. 몸으로 인지되는 촉감의 대상으로서 원하고 바라고 기분 좋고 좋아하고 감각적 욕망과 연결되고 욕망을 자극하는 것들을 즐긴다. On seeing a form with the eye, he lusts after it if it is pleasant. 눈으로서 형상을 보고서 그것이 즐거운 것이면 탐하고 He dislikes it if it's unpleasant. 즐거운 것이 아니면 싫어한다. He abides with mindfulness of the body unestablished. 그는 몸의 알아차림을 확립하지 못하고 머물고 Now, the mindfulness of the body, what are we talking about here? 몸의 알아차림이라고 하면 무엇을 말합니까? The part of the body that always contracts when there is any kind of distraction. 뭔가 산란심이 일어날 때 항상 수축하는 그 몸의 부분입니다. The tightness around your head. 머리 주변의 그 경직입니다. So we're talking about when you're mindful of your body, you're mindful of the tension and tightness that arises, and you siksa. 몸의 알아차림이라고 하는 것은 여러분 머리의 긴장과 조임이 일어났을 때 그것을 식사를 통해서 내려놓는 것입니다. Remember, if you have a pleasant feeling, if you have a painful feeling, what happens in your mind? 여러분들의 마음에 즐거운 것이거나 괴로운 것이 일어날 때 여러분들의 마음에 어떤 것이 일어납니까? And that is how you recognize craving. 그것으로서 여러분들이 가래가 일어나는 것을 알 수 있습니다. So you siksar. 그것도 식사로 내려놓습니다. As soon as feeling arises, siksar. 느낌이 일어날 때마다 식사를 하면 됩니다. This is something that you can take with you out there. 이것은 여러분들이 저 멀리까지 가지고 가야 할 것입니다. And when you use it, you will have less suffering. 그것을 사용함으로써 여러분들의 괴로움도 줄어들게 됩니다.
Okay, I'm going to read that sentence over again. He abides with mindfulness of the body and established with a limited mind. 그는 몸의 알아차림을 확립하지 못하고 한정된 마음으로 머물고 And he does not understand as it actually is the deliverance of mind and deliverance by wisdom, wherein these evil, unwholesome states cease without remainder. 그러한 악하고 불순한 상태들이 남김없이 끝나는 마음의 해탈, 지혜에 의한 해탈을 있는 그대로 이해하지 못한다. What evil, unwholesome states are we talking about? 악하고 불순한 상태들이란 것이 어떤 것입니까? I like it, I don't like it. 내가 좋아하고 내가 싫어하는 것입니다. That's why you need to use the 6 R's. 그래서 여러분들은 식사를 사용해야 합니다. Okay. Engaged as he is in favoring and opposing whatever feeling he feels, 좋아하고 거부하는 데 사로잡혀서 자신이 느끼는 느낌이 어떤 것이든 whether pleasant or painful or neither painful nor pleasant, 즐겁거나 괴롭거나 즐겁지도 괴롭지도 않거나 if you don't 6R, then you delight in that feeling. 여러분들이 식사를 하지 않게 되면은 그 느낌에 즐거워하게 됩니다. And you welcome it and remain holding to it. 그 느낌을 환영하고 그 느낌에 매달리게 됩니다. As you do so, delight arises in you. 그렇게 함으로써 여러분 안에 기쁨이 일어납니다. Now, delight in feelings is craving. 이 느낌에 기뻐하는 것이 가래입니다. With craving as condition, clinging arises. 가래를 조건으로 해서 집착이 일어납니다. With clinging as condition, habitual tendency arises. 집착을 조건으로 습관적인 성향이 일어납니다. With habitual tendency as condition, birth arises. 습관적인 성향을 조건으로 태어남이 일어나고 With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair comes to be. 태어남을 조건으로 늙음과 죽음, 비탄, 슬픔, 고통, 고뇌, 절망이 생긴다. Such is the origin of this whole mass of suffering. 그러한 것이 이 모든 괴로운 덩어리의 원인이다. On hearing a sound with the ear, 귀로 소리를 듣고 on smelling an odor with the nose, 코로 냄새를 맡고 on tasting a flavor with the tongue, 혀로서 맛을 보고 on touching a tangible with the body, 몸으로 촉감의 대상과 접촉하고 on cognizing a mind object with mind. 마음으로 마음의 대상을 인지하고 He lusts after it if it's pleasing. 그는 그것이 즐거우면 탐하고 He dislikes it if it's unpleasing. 즐거운 것이 아니면 싫어한다. Now, liking and disliking are the same coin, but different sides. It's the coin of craving. 좋아하고 싫어하는 것은 동전의 양면입니다. 그것이 다 가래입니다. Now, delight in feeling is craving. 느낌을 기뻐하면 집착이 된다. With craving as condition, clinging arises. 집착을 조건으로 With 가래를 조건으로 집착이 일어나고 With clinging as condition, habitual tendency arises. 집착을 조건으로 습관적인 성향이 생기고 With habitual tendency as condition, birth arises. 습관적인 성향을 조건으로 태어남이 일어나고 With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair come to be. 태어남을 조건으로 늙음과 죽음, 슬픔, 비탄, 고통, 고뇌, 절망이 생긴다. Such is the origin of this whole mass of suffering. 그러한 것이 이 모든 괴로움 덩어리의 원인이다. So I just described to you how it all arises and the pain that you have because it arose. 이 모든 것이 일어나는 과정을 설명해 드렸습니다.
여러분들의 통증도 이것 때문에 일어나는 것입니다. The ending of the round, the gradual training. 순환의 끝내기, 점차적인 훈련. Here, monks, a Tathagata appears in the world, accomplished and fully awakened. 비구들이여 여기에 완성된 분이시며 완전한 깨달음을 이루신 분, perfect in true knowledge and conduct, 진정한 지혜와 행위에서 완벽하신 분, sublime knower of the world's incomparable leader of persons to be tamed, 숭고하고 세상을 아시고 사람을 길들이는 비교될 수 없는 지도자, teacher of gods and humans, 신과 인간의 스승, awakened and blessed. 깨달은 분이며 세존이신 열애가 세상에 태어난다. He declares this world with its gods, its maras, and its brahmas. 열애는 이 세상의 신들과 마라들, 범천들과 This generation with its recluses and brahmins, its princes and its people. 이 세대의 사문들과 바라문들, 왕들과 백성들에게 Which he has himself realized with direct knowledge. 그 자신이 직접적인 지혜로 깨달은 것을 선언하신다. He teaches the Dhamma good in the beginning, good in the middle, and good in the end. 열애는 시작도 좋고 중간도 좋고 끝도 좋은 단말을 가르치시고 With the right meaning and phrasing, he reveals a holy life that is utterly perfect and pure. 바른 뜻과 의의를 갖춘 단말을 가르치며 또 순전히 완벽하고 순수한 신성한 삶을 나타내 보이신다. A householder's son, or one born of some other clan hears the Dhamma. 한 거사나 그 거사의 아들 또는 다른 문중에서 태어난 사람이 그 단말을 듣는다. On hearing the Dhamma, he acquires faith in the Tathagata. 그 단말을 듣고 그 사람은 열애에 대한 믿음을 얻는다. Possessing that faith, he considers thus. 그 믿음을 가지고 그는 이와 같이 생각한다. Household life is crowded and dusty. 제가 생활은 번잡하고 티끌이 많다. Life gone forth is wide open. 출가 생활은 넓게 열려 있다. It's not easy while living in a home to lead the holy life utterly perfect and pure as a polished shell. 집에서 살면서 윤이 나는 조개처럼 순전히 완벽하고 순수하며 신성한 삶을 영위하는 것은 쉽지 않다. Suppose I shave off my hair and beard and put on a yellow robe. 내가 머리털과 수염을 깎고 노란 가사를 입고 and go forth from the home life into homelessness. 재과 생활로부터 집 없는 생활로 나가면 어떨까? On a later occasion, abandoning a small or large fortune. 그 후에 작거나 혹은 많은 재산을 버리고 abandoning a small or large circle of relatives. 작거나 혹은 큰 가족들도 버리고 He shaves off his hair and beard and puts on the yellow robe and goes forth from a home life into homelessness. 그 사람은 머리털과 수염을 깎고 노란 가사를 입고 재가 생활로부터 집 없는 생활로 출가한다. Having gone forth and possessing the monk's training and way of life, 이렇게 출가해서 비구의 생활 방식과 훈련을 받고 abandoning the killing of living beings. Go ahead. 살아있는 생명을 죽이는 것을 버리고 He abstains from killing living beings. 그는 살아있는 생명을 죽이는 것을 절제한다. With rod and weapon laid aside, 몽둥이와 무기를 내려놓고 conscientious, merciful, he abides compassionate to all beings. 양심적으로 자비롭게 그는 모든 살아있는 생명들에게 연민을 가지고 머문다. Abandoning the taking of what is not given, he abstains from taking what is not given. 주어지지 않은 것을 취하는 것을 버리고 그는 주어지지 않은 것을 취하는 것을 삼간다. Taking only what is given,
expecting only what is given. 주어진 것만을 취하고 주어진 것만을 기대하며 By not stealing, he abides in purity. 훔치지 않음으로써 그는 깨끗하게 머문다. Abandoning in celibacy, he observes celibacy, living apart, abstaining from the vulgar practice of sexual intercourse. 결혼 생활을 버리고 육체적인 금욕, 떨어져 살기, 저속한 성교 행위로부터 자제하는 것을 지킨다. Abandoning false speech, he abstains from false speech. 거짓말을 버리고 그는 거짓말을 삼간다. He speaks truth, adheres to truth, is trustworthy and reliable. 그는 진실을 말하고 진실을 고수하고 신뢰하고 믿을 수 있으며 One who is no deceiver of the world. 세상을 속이는 사람이 아니다. Abandoning malicious speech, he abstains from malicious speech. 악의적인 말을 버리고 그는 악의적인 말을 삼간다. He does not repeat elsewhere what he has heard here in order to divide those people from these. 그는 이 사람들을 다른 사람들로부터 이간질하기 위하여 그가 들은 것을 다른 곳에서 되풀이하지 않고 Nor does he repeat to these people what he has heard elsewhere in order to divide these people from those. 그 사람들을 이 사람들로부터 이간질하기 위하여 다른 곳에서 들은 것을 이 사람들에게 되풀이하지 않는다. Thus he is one who reunites those who are divided. 그리하여 그는 헤어진 사람들을 재결합시키는 사람이 되며 A promoter of friendships, 화합을 즐기고 who enjoys concord, rejoices in concord, delights in concord. 화합을 즐기며 화합을 기쁘게 해주는 우애의 장려자이며 화합을 촉진하는 말을 하는 사람이다. A speaker of words that promote concord. 화합을 촉진하는 말을 하는 사람이다. Abandoning harsh speech, he abstains from harsh speech. 거친 말을 버리고 그는 거친 말을 삼간다. He speaks such words as are gentle, pleasing to the ear, and lovable. 그는 부드럽고 듣기 즐겁고 사랑스러운 말을 하고 As go to the heart, are courteous, desired by many, and agreeable to many. 가슴에 와 닿는 말을 하고 예의 바르고 많은 사람들이 원하고 많은 사람들이 기분 좋게 받아들인다. Abandoning gossip, he abstains from gossip. 잡담을 버리고 그는 잡담을 삼간다. He speaks at the right time, speaks what is fact, speaks on what is good. 그는 때에 맞추어 말하고 사실만을 말하고 선한 것에 관해 말하고 Speaks on the Dhamma and the discipline. 담마와 계율에 관해 말한다. At the right time, speaks such words as are worth recording, reasonable, moderate, and beneficial. 때에 맞추어 그는 기록할 만하고 합리적이고 온건하고 유익한 말을 한다. He abstains from injuring seeds and plants. 그는 씨앗과 식물을 해치는 것도 삼간다. He practices eating only one time a day. 그는 하루에 한 번 식사만을 하고 Abstaining from eating at night and outside the proper time. 밤중이나 적당하지 않은 시간에 먹는 것을 삼가고 He abstains from dancing, singing, music, and theatrical shows. 그는 춤추기, 노래하기, 음악, 연극 보기를 삼간다. He abstains from wearing garlands, smartening himself with scent, and embellishing himself with unguents. 그는 화환을 두르기, 향수로 멋부르기, 연고로 자신을 꾸미는 것을 삼간다. He abstains from high and large couches. 그는 높고 큰 의자를 삼간다. He abstains from accepting gold and silver. 그는 금과 은을 받는 것을 삼간다. He abstains from accepting raw grain. 그는 정제되지 않은 곡물을 받는 것을 삼간다. He abstains from accepting raw meat. 그는 조리하지 않은 육류 고기를 받는 것을 삼간다. He abstains from accepting women and girls. 그는 여자와 소녀를 받는 것도 삼간다. He abstains from accepting men and women slaves. 그는 남녀 노예를 받는 것도 삼간다. He abstains from accepting goats and sheep.
그는 염소와 양을 받는 것도 삼간다. He abstains from accepting fowl and pigs. 그는 가금류와 돼지를 받는 것도 삼간다. He abstains from accepting elephants, cattle, horses, and mares. 그는 코끼리와 소, 말과 암말을 받는 것도 삼간다. He abstains from accepting fields and land. 그는 논밭과 토지를 받는 것도 삼간다. He abstains from going on errands and running messages. 그는 심부름하기와 정가를 전하는 것도 삼간다. He abstains from buying and selling. 그는 물건을 사고 파는 것을 삼간다. He abstains from false weights, false metals, and false measures. 그는 거짓 무게 달기, 금속 속이기, 계량 속이기를 삼간다. He abstains from accepting bribes, deceiving, defrauding, and trickery. 그는 뇌물받기, 속이기, 사취하기, 사기, 협잡하기를 삼간다. He abstains from wounding, murdering, binding, brigandage, plunder, and violence. 그는 상해, 살인, 포박, 산적질, 약탈, 폭력을 삼간다. He becomes content with robes to protect his body and alms food to maintain his stomach. 그는 탁발 음식은 자신의 위장을 유지하는 것으로 만족하고 And wherever he goes, he sets out taking only these with him. 가사를 자신의 몸을 보호하기 위한 것으로 어디로 가든지 그는 이것들만을 가지고 나선다. Just as a bird, wherever it goes, flies with its wings as its only burden. 마치 새가 어디로 가든지 그 새는 날개만을 짐으로 삼아 날아가는 새처럼 So too the monk becomes content with robes to protect his body and with alms food to maintain his stomach. 비구도 가사를 자신의 몸을 보호하기 위한 것으로 공양 음식은 자신의 위장을 유지하기 위한 것으로 만족하고 And wherever he goes, he sets out taking these with him. 어디를 가든지 이것들만을 가지고 나선다. Possessing this aggregate of noble virtue, he experiences within himself a bliss that is blameless. 이 성스러운 미덕의 무더기를 지니고 그는 그의 내부에서 나무랄 데 없는 연락을 경험한다. On seeing a form with the eye, he does not grasp at its signs and features. 눈으로 형상을 보고 그는 그 표상이나 특징을 움켜잡지 않는다. Since if he left the eye faculty unguarded, evil, unwholesome states of covetousness and grief might invade him. 만약 그가 안근을 무방비로 버려둔다면 탐욕과 비탄의 악하고 불건전한 상태들이 그를 침범할 것이기 때문에 He practices the way of its restraint. 그는 자제의 방법을 실천하며 He guards the eye faculty. 안근을 방어하고 He undertakes the restraint of the eye faculty. 안근의 자제를 실천한다. On hearing a sound with the ear, 귀로 소리를 듣고 on smelling an odor with the nose, 코로 냄새를 맡고 on tasting a flavor with the tongue, 혀로 맛을 보고 on touching a tangible with the body, 몸으로 촉감 대상을 접하고 on cognizing a mind object with mind. 마음으로 마음의 대상을 인지하고 He does not grasp at its signs and features. 그는 그 표상이나 특징을 움켜잡지 않는다. Since if he left his mind faculty unguarded, evil, unwholesome states of covetousness and grief might invade him. 만약 그가 심근을 무방비로 버려둔다면 He, 탐욕과 비탄의 악하고 불건전한 상태들이 그를 침범할 것이기 때문에 he practices the way of its restraint. 그는 자제의 방법을 실천하며 He guards the mind faculty. 심근을 방어하고 He undertakes the restraint of the mind faculty. 심근의 자제를 실천한다. Possessing this noble restraint of the faculties, he experiences within himself a bliss that is unsullied. 이 성스러운 감관의 자제를 지니고 그는 그의 내부에서 오염되지 않은 연락을 경험한다. He becomes one who acts in full awareness when going forward and returning. 그는 앞으로 가고 뒤돌아올 때 완전한 알아차림으로 행동하는 사람이 된다. Who acts in full awareness when looking ahead and looking away. 앞을 보고 멀리 볼 때
완전한 알아차림으로 행동하는 사람이 되고 who acts in full awareness when flexing and extending his limbs, 자신의 팔다리를 굽히고 펼 때 완전한 알아차림으로 행동하고 who acts in full awareness when wearing his robes and carrying his outer robe and bowl, 가사를 입고 겉가사와 바루를 들고 갈 때 who acts in full awareness when eating and drinking, consuming food and tasting, 음식을 먹고 마시고 소비하고 맛볼 때 완전한 알아차림으로 행동하는 사람, who acts in full awareness when defecating and urinating, 똥을 누고 오줌을 눌 때도 완전한 알아차림으로 행동하는 사람, who acts in full awareness when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking, and keeping silent, 걷고 서고 앉고 잠들고 깨어나고 말하고 침묵할 때 완전한 알아차림으로 행동하는 사람이 된다. possessing this aggregate of noble virtue, 이 성스러운 미덕과 성스러운 감관의 자제의 무기를 지니고 무더기를 지니고 and this noble restraint of the faculties, 이 감관의 자제의 무더기를 지니고 and possessing this noble mindfulness and full awareness, 또 이 고귀한 알아차림과 완전한 알을 지니고 he resorts to the secluded resting place, 그는 외떨어진 곳에 의지한다. the forest, the root of a tree, a mountain, a ravine, a hillside cave, a charnel ground, a jungle thicket, an open space, a heap of straw, 숲, 나무 아래, 산, 협곡, 언덕 아래 있는 동굴, 시체 안치장, 장거리 덤불속, 노지, 불더미에 의지한다. On returning from his alms round after his meal, he sits down. 탁발에서 돌아오면 식사 후에 그는 과부자를 하고 앉고 Folding his legs crosswise, setting his body erect, and establishes mindfulness before him. 과부자를 하고 몸을 똑바로 세우고 자신의 앞에 알아차림을 확립하고 앉는다. Abandoning covetousness for the world, he abides with a mind free from covetousness. 세상에 대한 탐욕을 버리고 그는 탐욕으로부터 자유로운 마음으로 머문다. He purifies his mind from covetousness. 그는 탐욕으로부터 마음을 청정하게 한다. Abandoning ill will and hatred, he abides with a mind free from ill will. 악의와 정오심을 버리고 그는 악의로부터 자유롭고 연민을 가진 마음으로 머문다. Compassionate for the welfare of all living beings. 모든 살아있는 존재들에 대한 연민심으로 머문다. He purifies his mind from ill will and hatred. 그는 악의와 정오심으로부터 마음을 청정하게 한다. Abandoning sloth and torpor, he abides free from sloth and torpor. 나태와 혼침을 버리고 그는 나태와 혼침으로부터 자유롭고 Percipient of light, 빛을 통찰하고 mindful and fully aware. 알아차림과 완전한 알므로 머문다. He purifies his mind from sloth and torpor. 그는 나태와 혼침으로부터 마음을 청정하게 한다. Abandoning restlessness and anxiety, 들뜸과 회한을 버리고 he abides unagitated with a mind inwardly peaceful. 그는 내적으로 평화롭고 동요하지 않는 마음으로 머문다. He purifies his mind from restlessness and anxiety. 그는 들뜸과 회한으로부터 마음을 청정하게 한다. Abandoning doubt, he abides, having gone beyond doubt. 의심을 버림으로써 그는 의심으로부터 벗어나서 Unperplexed by wholesome states. 건전한 상태들에 관해 당황함이 없이 머물고 He purifies his mind from doubt. 그는 의심으로부터 마음을 청정하게 한다. Having abandoned these five hindrances, imperfections of mind that weaken wisdom, 이렇게 이 다섯 장애들, 지혜를 약화시키는 마음의 결함들을 버리고 quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, 감각적 욕망으로부터 멀리 떨어지고 불선한 상태들로부터 떨어져서 he enters upon and abides in the first jhana. 그는 첫 번째 선정에 들어가 머문다.
With the stilling of thinking and examining thought, he enters upon and abides in the second jhana. 일으킨 생각과 조사하는 생각이 고요해짐에 따라 그는 두 번째 선정에 들어가 머문다. With the fading away of joy, he enters upon and abides in the third jhana. 기쁨도 또한 사라짐에 따라 그는 세 번째 선정에 들어가 머문다. With the abandoning of pleasure and pain, he enters upon and abides in the fourth jhana, 즐거움과 괴로움도 버리고 그는 네 번째 선정에 들어가 머문다. which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity. 네 번째 선정은 평정으로 인해 즐거움도 괴로움도 없고 알아차림의 청정함이 있다. On seeing a form with the eye, he does not lust after it if it's pleasing. 눈으로 형상을 보고 그것이 즐겁더라도 탐하지 않는다. He does not dislike it if it's unpleasing. 그것이 즐겁지 않더라도 그는 싫어하지 않는다. He abides with mindfulness of the body established. 그는 몸에 대한 알아차림을 확립하고, In other words, he uses his 6 R's. 다른 말로 하면 식사를 하면서 With an immeasurable mind, 무량한 마음으로 머물면서 he understands as it actually is the deliverance of mind and deliverance by wisdom, wherein those evil, unwholesome states cease without remainder. 그는 그러한 악하고 불선한 상태들이 남김없이 끝나는 마음의 해탈과 지혜에 의한 해탈을 있는 그대로 이해한다. Having thus abandoned favoring and opposing, 이와 같이 좋아함과 싫어함을 버림으로써 whatever feeling he feels, 어떤 느낌을 느끼든 whether pleasant or painful or neither painful nor pleasant, 즐겁거나 괴롭거나 즐겁지도 괴롭지도 않거나 he does not delight in that feeling, welcome it, or remain holding to it. 그는 그 느낌을 기뻐하거나 환영하거나 그 느낌에 매달리지 않는다. As he does not do so, delight in feeling ceases in him. 그렇게 함으로써 느낌에 대한 기쁨이 그에게는 소멸한다. With the cessation of delight comes the cessation of craving. 기쁨의 소멸로서 집착의 가래의 소멸이 오고, With the cessation of craving, cessation of clinging. 가래의 소멸로서 집착의 소멸이 오고, With the cessation of clinging, cessation of habitual tendency. 집착의 소멸로서 습관적인 성향의 소멸, With the cessation of habitual tendency, cessation of birth. 습관적인 성향의 소멸로서 태어남의 소멸, With the cessation of birth, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair cease. 태어남의 소멸로서 늙음과 죽음, 슬픔, 비탄, 고통, 고뇌, 절망이 소멸한다. Such is the cessation of this whole mass of suffering. 이러한 것이 이 모든 괴로움의 덩어리의 소멸이다. On hearing a sound with the ear, 귀로 소리를 듣고, on smelling an odor with the nose, 코로 냄새를 맡고, on tasting a flavor with the tongue, 혀로 맛을 보고, on touching a tangible with the body, 몸으로 촉감 대상을 접하고, on cognizing a mind object with mind. 마음으로 마음의 대상을 인지하고, He does not lust after it if it's pleasing. 그는 그것이 즐거운 것이라도 탐하지 않고, He does not dislike it if it's unpleasing. 그는 그것이 즐거운 것이 아니라도 싫어하지 않는다. With the cessation of his delight comes the cessation of craving. 그는 기쁨의 소멸로서 가래의 소멸이 오고, With the cessation of craving, cessation of clinging. 가래의 소멸로서 집착의 소멸이 오고, With the cessation of clinging, cessation of habitual tendency. 집착의 소멸로서 습관적인 성향의 소멸, With the cessation of habitual tendency, cessation of birth. 습관적인 성향의 소멸로 태어남의 소멸, With the cessation of birth, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair cease. 태어남의 소멸로 늙음과 죽음, 슬픔, 비탄, 고통, 고뇌, 절망이 끝난다. Such is the cessation of this whole mass of suffering. 이러한 것이 이 모든 괴로움 덩어리의 소멸이다.
Monks, remember this discourse of mine briefly as delivered on the destruction of craving. 비구들이여 이러한 나의 설법을 가래의 부숨에 의한 해탈이라고 간단히 기억하라. Did you hear that this was a brief discourse? 이것이 간단한 설법이라는 것을 들었습니까? When the Buddha would give a discourse, sometimes it would last all night. 부다께서 설법할 때는 때때로 한밤 내내 걸린 것도 있습니다. This is just about 2 hours or so. 이건 한 2시간 정도 걸린 거죠. And the monks did not go to sleep. 그때는 이 스님들이 비구들이 잠을 자지 않고 설법을 들었습니다. Okay. I'll read this again. Remember this discourse of mine briefly as deliverance in the destruction of craving. 비구들이 이러한 나의 설법을 가래의 부숨에 의한 해탈이라고 간단히 기억하라. But remember the monk Sāti, son of a fisherman, 그러나 as caught up in a vast net of craving, in a trammel of craving. 그러나 어부의 아들 비구 사띠는 가래의 거대한 그물과 가래의 속박에 갇힌 것으로 기억하라. That is what the Buddha said. The monks were satisfied and delighted in the Blessed One's words. 부다께서는 이렇게 말씀하셨다. 비구들은 세존의 말씀에 만족하고 환희하였다. Okay, does anybody have any questions? 질문 있으면 하세요. 예. 예? 예. 예. You said that meditate with fun, but when we hate to do meditate in the course of meditation, is it okay to stop meditating? No. Who hates it? 싫어하는 게 누굽니까? Who has a painful feeling arise and is taking that painful feeling personally? 괴로운 통증이 일어날 때 그 통증을 내 것으로 가지는 사람이 누구입니까? I need the answer from you. 대답을 하세요. She said, I don't know. I don't know. It's you. You're causing your own pain. By judging, by not liking, by wanting to do something different than what's happening in the present moment, by putting in too much energy to make your desires be the way you want them to be. 괴로움을, 통증을 만드는 것은 자기 자신입니다. 자기 자신이 뭔가 다른 것을 바라고, 무엇을 싫어하고, 뭐가 자기가 원하는 대로 이루어지기만을 바라는 그러한 마음 때문에 그러한 통증과 괴로움이 생기는 것입니다. You have to understand, this is not just for right now. This is what you've been doing your whole life to yourself, causing yourself pain, sadness, remorse, fear, anxiety, all of these things, because you haven't seen how this process works. 여러분은 일생 동안 이 과정이 어떻게 일어나는지를 몰랐기 때문에 여러분 스스로에게 슬픔과 비탄, 고뇌 이런 것들을 일어나게 하면서 살아왔던 것입니다. I didn't say this meditation was easy. I said it was simple.
이 명상이 쉽다고는 말하지 않았습니다. 단지 이 명상은 간단하다, 단순하다는 것입니다. And it is not an easy thing to let go of your old ways of thinking and acting. 여러분들의 습관이 된 사고나 행동 양식을 바꾸는 것은 결코 쉽지 않습니다. Because you've been thinking and acting this way for your whole life. 여러분은 평생 동안 어떤 그러한 방식으로 행동하고 사고해왔기 때문입니다. But realize that if you start to let go of your attachments and demands on control, you will become very happy. 여러분들이 집착을 내려놓고 원하는 것을 관리하게 되면 여러분들은 아주 행복할 수 있게 됩니다. Not only here, but when you go out there. 이 명상 수행을 할 때뿐만 아니라 실생활로 돌아갔을 때도 마찬가지가 됩니다. Do you see? Let's share some merit then. 공덕회양을 하겠습니다. May suffering ones be suffering-free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. 고통받는 사람은 고통에서 자유로워지고 두려움에 쌓인 사람은 두려움이 없어지기를, 슬퍼하는 사람은 모든 슬픔에서 벗어나고 모든 존재들이 위안을 찾기를. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. 모든 존재들이 우리가 쌓은 이 공덕을 나누어 가지고 갖가지 행복을 얻게 되기를. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. 이 땅과 우주에 거주하는 존재들, 강력한 힘을 가진 천신들과 나가신들도 우리들이 이 공연을 나누기를. May they long protect the Buddha's dispensation. 그들이 부처님의 은혜로운 가르침을 오랫동안 보호하기를. Sadhu, sadhu.